vous, disais que l'homme qui avait, autrefois, pli l'Europe sat valant, qui facet trembler, les empires, rien qua l'évocation, de son nom, n'était, pied mort, glorieusement, sur un champ, de bataille, mais avait, plotted, disparo lentement, douloureusement, pater, meme empoison, en silence, loin du monde, qui l'avait, autrefois courune. Le dernier chapitre de la vie de Napoléon Bonaparte ne se lit pas, communi le con d'histoire, mais communi, tragédie gothique. O la grandeur se dissout, peve ped, et tout le gire de la guerre devient, l'ombre malade, de Louis mémoire. Centimetre par, centimetre dans, l'oubli, en 1815, lorsque, les canons, se turin, à Waterloo, le monde crut, assister et la fin, définitive d'une, general légendaire. Mais, cette défaite, militaire n'était, que, le prélude, d'une, fin bien, plus sombre. Les Britanniques, decides, a neutralizer celui, qu'ils considerant, comme uni, menace, pour l'équilibre, européen, priorent uni, décision qui, allait, celer, le destin, de Napoléon, plus cruellement, que, n'importe, calapé, ils l'envoyèrent, et Sainte-Hélène, un rocher, volcanique, perdu, au milieu, de l'Atlantique, sud, et plus de 200 miles de toute civilisation, ce, n'était, pa, un c'était un, execution lenti, déguisé en acte de clémence, Léonie, Misserat Garay, plus de 120 kilometers, cars, balais, par les, vents, et, noyés, dans, la solitude, labus, plus d'armies, a commander, plus de roi, a de fire, plus, de trains a reclaimer, rien que, le moment, rien que, le temps, rien que la lenti, decomposition, l'ancien empire de France, arriva en, Octobre 1815, tectu de pouvoir, humili, désormais appel simplement General Bonaparte, un titre, qui blessé, plus profondement que toutes, les défaites politiques, il avait, 46 ans, assez, gen pour, vivre, encore, des, mais Dacia, quelque chose de sombre s'avèle, en Louis une mort rampante, invisible, qui lacerate médecins, et historiens, sans réponse, les Britanniques ni, priorent au king risqué, ils stationnairent, 2,800 soldats, sur l'île, plus, que de civils, transformant sa prison, en forteresse. Napoléon n'était, plus nom, mais une menace incarnée. Il était, cerne de regards, surveille jour, et, nuit, aucun détail de sa vie, ni leur échappait, aucun moment, n'échappait, et loyal britannique, et la tête, 17 Gilles, Sir Hudson Lowe, gouverneur, de l'Aile, homme de discipline, Freud, etc. plus glace encore. Il l'avait décide. Pas de confort, pas de repit, et surtout, pas de respect. La vie de Napoléon devint, un enchaînement de restrictions, letters, interceptes, journaux censures, moinders, conversations soumises et les visites étant rares, surveilles, et défis, celui, qui, avait, converse avec, les roi, et débattu, de philosophie, avec, les esprits, les plus brillants, n'était, plus que murmure, au sein d'une, cercle d'amis, dclin, ans dot il habitate, along wood, si temps est con, pace appler, fella habit, ce, natate, paun maison, mais un page, humid, and decomposition, construite en bois, romi par la humidite, féroce, de l'aile, el swintate, la maladie, les mers, etient, moises, les aubages, infests, demoisissures, et l'air, Louis Mim, semblait pourrier les choses, sachons bray, apine fermiters, sur 5, n'était que, echo grotesque des palais impériaux qu'il, avait, connus, les livres se désagrégent, les vêtements s'estant, les meubles se brisent, sous le poids du climat, mais, la dégradation physique n'était, que, la moitié, du supplice, les Britanniques, surveillant, le seulement, est une arme, plus puissante, que les bales, Napoléon était, coupe du monde, socialement, émotionnellement, même les rares, Britanniques présents sur l'île, n'avaient pas, le droit de Louis, adresser la parole, chaque jour son univers, devenait, plus silencieux, les rieurs,
la musique, les discussions, inflomis, s'évanouissant, PAA.com, des phantoms, ses companions, les plus fidèles, jadis fears, de la serveur, s'espousant, o aussi divinus, amers lasses, brise s, et, puis, ly, avate, la nourriture, meme l, était, devenu, una, arma, ses repes, souvent, forays, ou etrangement alters, semblant porteur de ses forces diminuate, ses peaux, palisade, l'imprère, qui avate, brave la neige, des Russie, latate, desarmes, contre les fiaves, les nazis, etun, faiblesse, queenie, laquitat, plus, reclus, dans, une chambre, humide, rangi par, la moisissure, était-ce, la maladie, ou quelque chose de bien, plus calcul, c'était, le début, de la guerre, la plus lente, et, la plus cruelle, quait, jamais, mené, Napoléon, ni ne, guerre sans, sabres, ni cannons, ni ne, guerre d'ambers, de silence, et de poison, invisible, et bean, quoiqu'une détonation, ni sur Sainte-Hélène, la mort, elle avancate, chaque jour, un pel plus, car malgré les provisions, que les anglais, faisant mine, d'offrir, la relate, était bien, plus humiliante, les rations étant maigres, souvent de mauvaise qualité, et son chef franquet, forme la cuisine des roi devait, composer avec de la viande avary, des légumes absents, et du vin de loup, ce, qui avait, autrefois, et un plaisir, raffiné un moment, de grace à table, n'était, plus, qu'affront, quotidien. Chaque bouche lui rappelait, non seulement, son, et seulement, mais, la grandeur, qu'il, avait, perdu, ce, n'était, pas, un repas, c'était, une, condamnation, servait, sur, une, assit, la plus, cruel dans, Tethella, c'était, que, Napoléon, pouvait, apercevoir. Des navires et l'horizon, des vaisseaux qui glissent silencieusement, au large, des léals. Porteur, des nouvelles, des letters, des passagers, en route vers des tirs, lointains, qu'il n'y, fallerait, jamais plus. Chaque voile, qui passat, était, comme un fantôme, du monde qu'il, avait, autrefois, gouvernel, il pouvait, les voir, mais, jamais, les attendre. Cette mince ligne bleu d'ocean n'était, pas seulement, de l'eau, c'était, une, frontière, entre la vie et la prison éternelle descente, Hélène la poids psychologique d'une, tel isolement, de passe toute, mesure, des 1817, à peine douans apius, le début, des son, exilé, Napoléon commença, à ressentir, une, étrange, maladie, persistante, ce qui, n'était, au départ, quan, léger, inconfort, gastrique, évalua, rapidement, en crises douloureuses, imprévisibles, qui la laissent, plie, en du, pendant des airs. L'homme qui, avait survécu, aux campagnes glaces de Russie, aux marches interminables, et aux horreurs des champs, de bataille, se retrouvait, désormais, tremblant de l'intérieur, terrasse non par, le fut ennemi, mais par, quelque chose, quoiqu'un pile, n'y pouvait, voir, les symptômes, étant, aussi alarmants, qu'un expliques, cramps, abdominales, violentes, nausees, intenses, vomissements, incontrôlables, et, une, perte, d'appétit, inquietant, essai, silhouette, robuste, jadis, symbole d'une, guerrier, infatigable, commença, essai, détériore, sous, les impuissance de ses, plus proches, compagnons, son médecin personnel, la, docteur, Barry O'Meara, documenta, chaque, detail, avec une, inquiétude, grandissante la maladie, ale, et, venet, sans logique, defiant, les traitements, de l'époque, rien n'y fonctionnait, aucun médicament, ne passait, ses souffrances, aucun, repose ni, lui rendait, la santé, mais, ce, n'était, pas, seulement, la violence des, symptômes, qui, préoccupait, O'Meara, c'était, leur, constance, la santé, de Napoléon, déclinait, lentement, comme une, horloge, qui, s'espuise,
just go silence. SAPO, Prit UN, Taint, Jaune Maladive, Sun Energy, Cisphopora, Il Devon, Confuse, Oublie, Sujet, A Day Absences in Au Début, Omira Accusa, Le Climat Rude, de Lael, Et La Pra, de Cespor, de Limpra, Maison Phil de Moy, Puis de, Aenes, Allure Q, Napoléon S'affablissé, Toujours, Devantage, UNA, Pensy, plus Sombre Germa, Dans l'Esprit, Du, Mi Decandot, Il Osa, Sugar L'Impincible, Q, L'Environnement, D, Napoleon, Natate, PA, Sulmont, Nakif, Maze, Pater, Intentionalimt, Little, Set Suspicion, Louis Coutet, Juge, Trop, Compatissant, Omirafoot, Damies, Dacis, Functions, Le Gouverneur Hudson Lowe, Et les Autorites Britanniques Refuserant, Categorachement, De Croyar, Q, Napoleon, Etate, Re-Element, Malade, Is Le Couserant, De Finder, De Churcher, A Suicider, La Pity, Ou Père, De Comploter, Pour Obtenir, Say Liberation. Tout, Demanged, De Transfert, Verse, Unclimate, plus Sane Foot Regiti. La Souffrance, De Limpra, Natate, Pa, Perk, Com Une, Tragedy Humane, Maze Com, Une, Menace, Politic, Maze, Napoleon, Natate, Pa, Dupe, Des 1818, Il Kamenka, Ax Brimmer, Ses Proper Soupcons, Dans des Letters, Interceptes, Aces Fidels, Il Découvrez des Gouttes, Metalliques Etranges, Dans Essay, Norricher, Et Son, O Day, Vagues Depuisement, Quoken, Sommel, Ni Sous Legit, Et Conviction Grandissante, Q Son Declan Navit, Rien de C Enatean Pa, Les Paroles, Paranoiacs, Dune Brise, Mais Les Intuitions, Glacantes Dune, Conscient, Con Leffique, Lentement, Dos, Apers Dos, Allure, Q, Sanitat, Emperate, Meme, Certains Members, de l'Establishment, Britannique Commensurant, As Inquieter, Son Apparence, Suel, Sophisate, A Alerter, Sun Visage Autrefois, Wrong Et, Expressif, Natate, plus K Mask, Oso, Et Pale, Ses Uniforms, Ni Louis Eliant, plus ILS Pendant, Sir Louis Combe Un, Lincial, S.A. Voix, Jades, Tonatruante, Et Imposant, Etate, Devenu, Fable, Celui Qui Incarne, Autrefois L'Empire, Natate plus Coon, Silhouette Malade, Glissant Lentement, Vers Lomber, Dans les Coulisses, de l'History, Des Correspondances, Secrets, Reveilles Bean, plus Tard, Montrerent, Q Certains Hotes, Responsables Britanniques Etienne Soumis, A Una Immense Pression, Pour résoudre le problème Napoléon Una Fois pour toutes, L'Europe Restate Nervieuse, Et beaucoup, Craignant, Carator, Soudain, de l'Empereur, Meme, DP, L'exil Poise, Replonger, Le Continent, Dans, Le Chaos, Il Falla Uni, Solution, Definitive, L'arsenic, Etate Facilement, Accessible, A Sainte-Hélène, On l'utilisate, Pour tous les insects, Pour la médecine, Voor en cosmétique, Mais so qui, en connaissant, les effets, Savant, Kiel, Segasate, Dune, Arma presque, Parfait, Inodore, Sans, Gout, Capable, Diameter, Des Maladies, Naturel, Avec, Una, Precision, Terrifianti, Administre lentement, A petites doses, Dans la nourriture, ou la boisson, Il pouvait, Tour, Sans laser, De trace evidente, Lorsque des, Scientifiques, Analyserant, plus tarde, Metches, De chevaux, De Napoleon, ILSY, Découvrant, De hautes nouveaux, D'arsenic, Confirmant, De manière, Troublant, Les soupçons, de l'empereur, bien quoiqu'une, preuve formelle ni, permet, d'identifier, l'auteur, les circonstances, indécent, long, le gouverneur, l'onavate pater pas vers le poison d'sa main, mais, ses, efforts incessants, pour Isler, Napoleon, Rudwire son, entourage, placer des, agents, Britanniques, en charge, d'études, les provisions, tout, thella, avate, cri, les conditions, ideals, moins de loyaux, c'est plus d'occasions, pour un sabotage, discret, final, ce ni, furent, ni, les armes, ni la revolte, qui eurent, raison de Napoléon, ce foot la silence.
less silence dune, peace, o less acclamations, av less, plaso chucketments, o less reposave remplis, less but ius, eto la mort suprocate, chaque jour d'advantage, avec una main, invisible, et silencieux, parmi toutes, les ombres, qui planerent, sur, les dernières, années de Napoléon. Aucun ni foot plus, sombre cusel de l'homme, assess Keats, Charles Tristan de Month, officialment, un compagnon, fidèle, volontaire pour partager, l'exil, de l'empereur, un ami, devout, du moins, en apparence, mais à mesure, que la lente, agony, de Napoléon, se déroule, la présence, de Montholin, semblait, moins, celle d'une, loyal serviteur, que celle d'une traitor, dissimule sous, le masque du silence. Les analyses médico-légales modernes et les inquiétudes historiques pointant. Désormais Charles Tristan de Montholin, comme le suspect le plus probable dans un complot d'empoisonnement délibéré. Ses difficultés financières, avant son arrivée, Sainte-Hélène, étant, bien connus, il était, noi sous, les dettes, et, pourtant, alors que, l'empereur, de Parasite, dans, la misère, les dettes de monthly, il avait, un axe constant, et la nourriture, au, boissons et au, quotidien de Napoléon, et contrairement, aux autres compagnons, qui pleurent, alvergement, face aux souffrances de leur empereur, Montholin, restait d'un, comme troublant, et plusieurs, reprises, il découragia, même toute, aide, médical supplémentaire, comme si, voulait que, la souffrance, reste enfermée entre les mers pour essence de Longwood, ce qui rendait, Montholin encore, plus suspect, c'était, sa capacité, à circuler librement, entre la foyer franquée, et les autorités, britanniques, tandis que, les autres, étant, surveillés, limites, et réduits, au silence, lui se déplaque, comme un fantôme entre, les deux camps, dine, de confiance, portos, interroge, par, person, les Britanniques, au, Asie, avec leurs, propres raisons, stratégiques, Freuds, implacables, même en exil le simple, nom de Napoléon restait, un symbole de défi. En France et en Italie, les murmures d'une révolte, bonapartiste, n'existent, jamais, complètement éteints. Les monarques européens, siégeant, avec, inquiétude sur, leurs trains, conscience, qu'enlèvement, populaire, OUN, instabilité politique pouvait, à tout moment, reviver l'appel, à son retour. Tranquille, vivit, il représentait, un danger. Mort, il deviendrait, UNA, legend, mais ni, serait, plus UNA, menace, dot et puis, il y avait les symptômes. Faiblesse progressive, douleurs, gastro-intestinales, persistantes pertes de mémoire, disorientation, puis défaillance, des organes, ils correspondent presque parfaitement aux effets connus d'un empoisonnement chronique et l'arsenic. Aujourd'hui, les experts, médico-étudiants, des échantillons preserves des chevaux de Napoléon, en trouvent des niveaux élevés d'arsenic, confirmant, CEQ, l'empereur lui-même, avait soupçon, il était, empoisonné, lentement, méthodiquement, et Peter, de manière fatale, en 1819, le corps de Napoléon était devenu, un champ de bataille de dollars. Ses routines quotidiennes, autrefois remplies de dictées, énergiques, de ses mémoires, de jardinage, de longues promenades, et de conversations ennemis, se réduisaient à quelques gestes, entre deux vagues de souffrances, écrasantes, il n'y pouvait, plus, finder la force. Chaque mouvement était une épreuve, chaque respiration, un acte de résistance. Le renvoi du docteur, Barrio Mira, en 1818, avait, déci prive, Napoléon du seul médecin, Pratt, à croire, en la réalité, de ses souffrances. Son replicant, le docteur John Stocco, n'y resta, que, quelques mois, avant de subir, la même sorte, pour, avoros, sugera, que, l'empereur, devait, être, de place dans un climat, plus sain, le schema, était, clair, to medicine, una, veritable inquietude, pour la santé, de Napoléon.
Était, Ecart, cell so qui repetant docellement, la version officielle Q, ses symptomes, etant psychosomatics, ou mineurs, etant autorizes arrestor, c'était being, plus K, exile physique, c'était una, isolation medical, calculi, contrali, et leto le circle, restant, de Napoléon, assistate, impuissant, et la lenti, agony, dealer chef, le general, Henry Gatien, Bertrand, qui, evate fidelment, servi, Napoleon, Durant, la guerre comme dans l'exil, écrivait dans son, journal intime, el hora, kiel, vivate, au quotidien, l'homme qui, evate, un jour, fate, plier, l'Europe, pinot, désormais, assez lever, the sunlit, necessitant, delight, pour traverser, un, simple peace, l'air, a longwood, se chargate, d'angoisse, la maladie, de l'impra, semblate, contaminer, tos so qui, l'entourage, ses companions, omams commensurant, a mantra, des signes, de déclin, mental et physique, qce soit, a cause d'une, exposition partage, o, toxines, ou du poids, emotional desister, a la lenti, disparition, de leur chef, la maison, était, devenu, un lieu de paix, de nuits, sans sommeil, de prières, sans réponse, l'esprit, de Napoléon, autrefois, forteresse d'éclater, de génie, Kamenka a, safe, shura, il se mita, organizer, en detail, sa propre, mort, son testament, son enterment, les instructions, pour son feels. Ce n'étant pa, les écrits d'une, esprit, guerrier, mais les letters, finales, de quelqu'un, qui savent, que la mort, el single quotes ncercla, it dot lay, gouverneur, Hudson Lowe, connu, pour son absence, total decompassion, renforca, encore, less restrictions, aucun visit ni, foot arteries meme, la personal restant, de Napoleon foot place, sous étroit surveillance, chaque porte, chaque letter, chaque murmure, etate epi, il ni, ore, ni témoins, ni voix, exteriors, ni echa, ppatoire, dot et, puis, vint la paire, l'esprit, de l'imprère, Kamenka, à la trahir, des episodes de confusion, et, de délire, la faisant, parler et des persons, absentes, parfois, il semblait, croire, qu'il, était, des retours, sur le champ, de bataille, commandant, ses troupes, d'autres fois, il n'y savait, plus o, il s'être confondant, le moiteur de Longwood, avec, les Freud's pierres, des Tuileries. À l'époque ces episodes, Forand considers, comme les consequences, naturelles de l'âge, de l'exil, ou du désespoir, mais à la lumière, de la science moderne, ils correspondent exactement, aux symptômes, neurologiques, d'un empoisonnement, aux médocs lourds, en 1820. Alors qu'usa. Quadrimania sanct, l'empoisonnement si c'est bien ceq, citate intra, dans sa phase la plus brutal, les symptômes, sont insufferent, les souffrances, s'aggravorent, celui, qui, administrate, la poison semblate, perdra, patience, ou, craindre, qu'une, tentative de sauvetage, n'y vienne encore, la dose augmenta, Napoléon devint, elite, s'éloignant, un pel plus chaque jour, sa famille, désespéré, envoya, la docteur, Francesco Antamarchi, un médecin course, dans l'espoir, de sauver, ce qui, pouvait, encore, lauder, mais à ce stade, il était sans doute, trop tard, les dégâts, étaient, fates, les restrictions britanniques, entraverant, les efforts d'Antamarchi, étaient, son examen, final révéla una dégradation, interne généralisée, il diagnostica, un cancer, de l'estomac, una, conclusion commune, et, bien commode, à l'époque mais meme, ce, diagnostic pouvait, entrer, que la, dernière, voile, low time tromperie, dans une, long campage, d'assassinat, car, l'empoisonnement, à l'arsenic et, le cancer de l'estomac présentant, des symptômes, seminars, ETN, 1821, le monde accepta que,
Napoléon Bonaparte, Était mort de maladescence, jamais savoir, Raymond, CCE, foot la nature, ou l'homme, qui tua, l'impera, reste savoir, si le docteur, antimarchy, foot realement, trompar, les symptômes de Napoléon, ouc, choisit, volontairement, défermer les yeux sur la, verit vala lune, des inigjes, les plus cruels, dilis, ce qui n'est pas aider, ignore cependant, c'est la précision glaciale laquelle, les dossiers médicaux de Napoléon furent alters. Toute observation contradisant la version officielle du cancer foot soit complètement omise, soit réécrite pour mieux servir la recette. Toute mention directe, ou subtle d'imposant, foot soigneusement, effacé du tout, ce qui pouvait parvenir à l'endroit, oua Paris, et, porting, au cours d'essa, dernière, année, la voix de Napoléon, c'est fit plus forte, il n'y murmurait plus, c'est subconsel parlet, de meurtre, de trahison, d'une, mort qui, n'était, pas autoral, les autorites, bretoniques, regeterant, ces perils calmes, les divagations, désespérées, d'une, homme, mourant, mais, aujourd'hui, rétrospectivement, ces mots ni, semblant, plus fusiels résonnent comme, prophétiques, dalarousement, lucides, comme si Napoléon, avait, compris chaque, piece du page, qui se, reformate, sur lui la complète, semble-t-il, al, bien au-delà des mœurs, humides de Longwood House, des lettres échanges au sein du gouvernement britannique, l'essayant, entendre qu'il était, temps de, résoudre, mais, bonne foi, pour toutes, la question, Napoléon, avec des tournures, des phrases marquises par une sinistre finalité, aucune mention de poison, ni de morcellement, un engagement froid, a garantor que le problème, ni reviendrait, jamais ce, langage code, infoi, dans les archives of, devant la signature silencieux, d'un crime, soigissement, dissimule, mais, l'ombre plus, accablante, retombe, Sir Charles, Tristan de Montfaucon, dans les derniers mois, il sait, mita préparer lui-même, la nourriture, et les boissons, de Napoléon renvoyant, les domestiques, sous des prétextes, vagues, refusant, les plats, apports, par d'autres, toujours sous, couvert, de soucier, de la, frocker, au de la sécurité, et, tandis, que l'emprunt, de parasite, la fortune, de Montfaucon, des dépôts, mystérieux affleurant, sur ses, comptes, et landres, et, Paris des, sommes bien, supérieurs, et ses, moyens, dissimulés, derrière, un dédale, des banques, intermédiaires, l'argent parlet là, au les mots, restant, silencieux.o. Début de l'année 1821, la course de Napoléon, entre dans son, effondrement final. L'homme autrefois, redouté par les empires n'y passait, plus qu'environ, 55 kilos, ses posture, fir était brisé, ses membres, squelettiques, ses charmants, et grissiter, ses po, avait price, la couleur, de la cire, morante, ses mains, tremblant sous l'effet de lésions nerveuses, il était, lentement, délibérément efface, la nourriture, la décotate, mime, lo lui causat, des nausees, le vent de vent son sel, apportait mime celui la remontate, souvent dans des, vagues de dala, antimarchy nota, tout avec, la froidure, d'un chirurgien, la pulse irrégulière, la respiration, superficielle, les moments au les yeux de Napoléon, s'éclaircissant, comme si comprenait, pleinement, terriblement si qui lui, son esprit, empoisonne autant que son corps, vacillate entre lucidite, et confusion, entre génie et agony, et pourtant, il fixait la mer. Nan pa avec espoir, pater mime pa avec tristesse mais, avec un silence chargé de certitude, il savent, qu'il n'y, quitterait, jamais cette, al vivant, à l'intérieur de Longwood House, l'atmosphère de cette, les compagnons, qui étant restés ni, pouvaient que, regarder leur, empereur, se consumer, sous leurs, yeux. Le général Bertrand, fidèle jusqu'au, bout consigne tout. Les vomissements, les tremblements, les alterations, de la peau, le gonflement, de l'abdominat, des signes, que la médecine,
Legally moderne, associere, plus tard, a on empoisonment, chronique, a l'arsenic.et, pendant q, Napoléon, Morat, Le Governor, Loni Montre, O Cheng Souci, Portlam Dant, Elevate, La Charge, C'est Soul, Preoccupation, Était, Divider des Repercussions, Politics, Il Écrivait Sans, Relique Alandres, Nan pour reporter Latat, Desanti de Napoleon, Mais pour élaborer, des stratégies, afin de preserver les apparences, Bretonics, Oching Nouveau Medicine, ni foot consulti, Oching Regard Independent ni foot autorisé approacher, Limp, Meme ses propre domestiques furent, Repousses prives docs, Asuiquil ave survey, Pendente, Anais, Condimars Lesa, Place Avril, El Hora, Atagnat, Sun Paroxysm, La Mort, Ni, Vintpac, Com, Une, Tempate, Soudain, Mais, Com Uni Marie Lenti, E.T., Suffocanti, Shack, Respiration, Devant, Uncombat, Shack Air, Aracket, C.E., Qui, Restate, Encore, Delome, Qui Evate, Jodis Gouverne, E.T. Tandis, Q la poison terminates silencissement sun gouvra, so qui leviant orchestre observient, caches derrière, des couches, desecurit, de bureaucratie, et de ni, le meurtre parfait, et eight presque, accompli, suncor, etate, devenu un champ, de bataille, nan des soldats, ni de cannons, mais de dollar, et, de poison, livrant une dernière, guerre contre, l'un des esprits, militaires les, plus, brillance de l'histoire, des la troisem, semaine d'avril, la veille funèbre, commence, la respiration de Napoléon c'est fit plus fable, son esprit vacillate, comme une bougie dans la tempête, la lucidite, apparaissait, par vagues rares, et delarousses, la docteur, antimarquis, peanut, a trouver, un pouls, la peau, de l'imprea, etate, devenu grise, trahissant, le fondement, dices, organes, et perting, dans ces instants fugitifs, de clarté, l'esprit, de Napoléon brûlit, avec, una, intensite, terrible, il n'y partit, p.a.n., silence, encore, et, encore, il murmurate, qu'il, etate, assassinin, par, la tang, ni par, la maladie, mais, par, dessein, il n'y nama aucun coupable, mais, esse voix, tremblay de certitude, ils ont russi, ami tour, lentement, murmura-t-il, O General, Bertrand, ces, mots, glackens, ni, furent, jamais, inscrits, dans les rapport, ils, etant bien tropic, abl ants, la, transformation, etate, grotesque, la silhouette, autrefois, imposant, de Napoléon, c'était, raduat, apn, Saint-Levers, ses traits, fears, etn, marks, etant, divinus, unmasked crew, et jonator, ses members, fables et engordes, portant la marque charactéristique d'un empoisonnement chronique et l'arsenic, meme ses chevauquis, alliant, bintat, devenir, une prave, essentil sistant, clarissiems, turns et, sans vi, signe, evident, d'une, aggression toxique, parmi, soquilant terrain, un homme se, distinguit par, une freud, troublant, tandis que les, autres pleurant, et, susposant, apprendre soyen, de l'impraire, déchu, menthalin, restate etrangement, detach, il insista, pour préparer, Louis meme chaque repas, chaque boisson, meme lorsque, Napoléon n'y parvenait, plus, et Abelard, cette obsession de contrôler, ceq consommate, l'impresse, poursuivit, usque, son, dernier, souffle, pourquoi de horrors, les gardes britanniques ni, quittian jamais leur poste, nan par, compassion, mais par, crontal a pair, qsa mort, nembres, l'Europe, de troubles politiques, des reports etant envoys, chaque jour, au gouverneur lo, qui surveillit, l'agoni de son prisonnier, la plus d'andra, tel un gilia, attendant la fin, dans ses délires de fin de vie, Napoléon se, replongia dans les gloires de son passe, il murmurate, au sujet, de la France, de son fils, du fracas des campagnes, militaires, et, de helpes, unaguis,
Il Revoit, Austerlitz, La Grande, Army, Dans son esprit, il n'y, morat, P.A.N., Eggs, S.L.L., Gouvernate, Encore, La Destin, de l'Europe, Puis, 25, Mai 1821, La Pluie Belaya, Sainte-Hélène, Colman Radeau, Tier, Sir, Une, Tragedy, Dans la Peace, Etroit, E.T. Humid, de Longwood House, Le Plus Grand General du Monde, La Tate, Pour Vivre, A17H49, Il, Expira Son, Dernier, Soufflé, Cesse, Derniers mots sapine, Murmurs Parliant, de la France, E.T. de l'Armée, Toujours l'Armée, Mais mime dans la Mort, L'ombre de la Tromperie Planet, Quelques airs, Apine Apers Essay, Disparition le Gouverneur, Loavate, Deja, Inform Landris, Les Reports, Furent, Rapides, Et Soit Nusement, Rediges Com Seas, Ave et prepares a l'avance la, cause of facile un cancer de la stomac, undiagnostic assays, pratique pour faire tirer toute question. Une autopsie, utilumes sous un contrail, Britannique strict, aucun transparence, aucun independence, ni foot premise, les organes, comme la foie et, les reins so, les plus susceptibles de porter, les traces de l'arsenic furent, Apine examines, Voyar ignores, le rapport, final ni, soleva oching subcon, mais l'histoire ni, c'est les jamais, totalement erreur, le fidèle valet, de Napoléon, Louis Etienne Saint-Denis, conserva secretement quelque, meches des chevaux, the sun motor, des décennies plus, with hard, la science moderne, la reveler, la verite, les chevaux, continent des, nouveau, d'arsenic, prez, decrante fois, supérieurs, et la normale, la prave, avit, servacu, la poise, état bien real, mime essay, sepulture, foot, une offense, pludit, q donor, son dernier, verreposer, en France les, Britanniques, l'inhumorant, dans, une tombe, solitaire, dans la vallée des, sols, ils, pretenderant, cula, transport, du corps, etate, trop complete, mais enrelite, ils redoutant, QSA tombe, ni devian, un symbole, un lieu, de ralliement, pour so, qui croyant, encore, NSALE, acute, gendi.ainsi, l'homme qui avait, fate, trembler le monde foot, entre dans le silence sexile dans la mort, comme il l'avait, et dans la vie, alors que l'ombre, du chagrin, s'abattit, sur les compagnons de Napoléon, un homme semblait, curieusement, épargnement, tandis que les autres, pleurant, exafferent, et organiser, des, funerals, dines, d'une, empereur, Monthalin, demorit, etrangement.com, presque, presse des fiors, les rochers, dessels, des Sainte-Hélène, son empressement n'était, pas dict par, la duel, mais par, la collectile, se ferait, a recupérer discretement, les effets personnels, de Napoléon, Esperant, Pater, Cacar, OU, Importer, les praves, capables, de reveler, la plus, sombre, des verits, un murder soit newsment orchestre. In Europe, la nouvelle de la mort, de Napoléon, mit des, semaines apart, et conde, LREVA, revêtu, de formules, officiels, et cachets, diplomatiques, les Britanniques, affirmerant, q, limper déchu, et tate, mort, de causes, naturella, cancer, de l'estomac, disientiles, suzlers, soins benvolents, portant apine, lanca de leurs proclamations, etate, el sèche, cude, rumors, commensurant, a, circular, dans, les salons, les cafés, et, les cours royales, la moment, les symptômes, les secrets, chez les fidèles, et, les curieux, une, terrible, question surgi, et si l'impra, de roup avate, et assassin, pendant plus d'un siècle, le monde accepta la version, officielle, la tate, pratique récurrente, sans conflitten, empire, terrace nan par, la guerre, mais par, la lenti, cruauté, de la maladie, mais l'histoire, a fine essai, vision, avec, la, temps, dans les années 1960, cette vision devint soudain, limpide, la toxicologue, soudoise, sten forchufud, osa, regarder, la aux d'autres,
Ave de tourne, les udons, les chevaux, conserves de l'impra, et ce qu'il découvret brisa le monde sans confortable. Les metches continent des traces d'arsenic quantites, si ilvis, si animals, quel n'y pouvaient, signifier, qu'une chose, Napoléon Bonaparte, avait it, impoison, deliberement, implacablement, ce, n'était, ni, un accident, ni, une, error, medical, c'était, un meurtre, calcul, dissimule, à la vue, ditos, execute avec une précision cruelle, d'autres, études, médico-légales suivrent fréquentes, une chronologie, glucanti, les niveaux d'arsenic, dans les chevaux, de Napoléon, monte, et descendant, en, parfaite, harmonie, avec l'évolution, d'sa souffrance, condola dollar, attené, son paroxys, les doses de poison, étient à leur maximum. Quand il semblait, reprendre des forces, elles dominent, ce n'était, pas la nature, mais, une main, cachi qui, contrôlait, son, dclin. Cette main, elle semblait, appartenir, à Monthalon, son axe, était sans entrave, ses motivations, étaient complexes, une loyote, vendu contre, dès lors. Pater, au un, silence force, au service d'une, complot, plus, vase. Les inquiteurs, merent, au jour des paiements, suspects, des murmures, de liens avec, les services secrets, des comportements, q, no veritable, ami n, dual norat, manifests, sa présence, au quittes, de Napoléon, durant, ces derniers, n'était, pas celle d'une, consolateur, mais celle d'une, valeur, sachant, que la poison, fossé fait, il en avait, les moyens, il en avait, l'occasion, et, aujourd'hui, l'histoire là, soupçon, aussi den, avoir, eu l'intention, mais Monthalon, n'était, pas celle, sur, cette skein cruelle. Les véritables architectes, de cet, assassinat, silencieux, portant, des couronnes, et signant, des traits. Les grandes puissances de l'Europe, la Grande-Bretagne, la Trique, la Russie, la Prusse, redoutant, davantage, l'idée même de Napoléon, que l'homme, en chair, etnos, même, en exil, il demeurait, un symbole, trop, puissant, pour, être ignore. Des murmures courants, encore sur, des projets des complots, pour le rétablir, des rébellions prononçant, son nom alors, ces puissances choisirent, le silence par la mort, non pas par l'exécution, ni par la guerre, mais par un meurtre, lent et invisible. L'arsenic, était l'arme parfaite, indétectable, selon les connaissances, de l'époque, imitant, la maladie, avec, une précision, troublante. Le monde, qu'il, était, mort, d'un cancer, de la nuit, de l'aile, ou du poids, de, sa gloire, passé, et rares, étient, so capables, de remettre, en question, un tel recette, mais le temps, ce fidèle des historiens, refusa dio, ublier, la verit, enseveli sous, les mensonges, et les vents, sales de l'Atlantique, finit par remonter, à la surface. Et avec elle, Napoléon se releva, non plus comme un tyran déchu, mais comme martyrisé, trahi, non sur un champ de bataille, mais au cœur même de la prison destinée à l'enfermer, et mort, autrefois. Simple note, de bus de page dans, les livres, d'histoire devant, le symbole, d'une cruauté politique, d'une vérité, étouffio, nom de trains, fragis, en tentant, de la fusa, ils, lent, grave, plus profondement. Encore dans l'ame, acute moire, ainsi, Napoléon Bonaparte Empereur, exile et, finalement, victime remporta, une, dernière victoire, inattendue, mais, éclatante. Son histoire, jadis conclue, dans le silence, ressent aujourd'hui, avec, éclat, dans la vérité, les hommes, qui ardent, essaient chutes, sont devenus, poussière, leurs noms, oubliés, mais, lui, il demeure, non seulement, comme, conquérant, des nations, mais comme, victime silences, de l'un des crimes les plus laches, et les plus calculs de l'histoire.